Good afternoon, students. We are discussing about combination of resistors or system of resistors in electricity lesson. In last class, we have discussed about system of resistors connected in series. So resistors can be connected in series and parallel. In last class, we have studied about system of resistors connected in series. Next, now we are going to discuss about system of resistors in parallel. Resistors or resistance. Actually resistor அப்படிங்கிறது டிவைஸோட நேம், ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த டிவைஸோட ப்ராப்பர்ட்டியோட நேம். ஸோ உங்களுக்கு ரெசிஸ்டார்ஸ் கனெக்டட் இன் பேரலல்னு கொடுத்துருக்கலாம், பட் உங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்சஸ் இன் பேரலல்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த டிவைசஸ் இருக்கிற அன்றைக்கி உங்களுக்கு பிக்சரில் காமிச்சேன் இல்லையா, இந்த டிவைஸோட நேம் தான் இது ரெசிஸ்டார், அதுக்கிட்ட இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டியோட நேம் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, so resistors can also be connected in parallel. In this topic we are going to discuss about if various resistors, so if many resistors with different resistances are connected in parallel, how to find the equivalent resistance. For example, 4 resistors என்ன பண்ணியிருக்காங்க, பேரலில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ அந்த 4 ரெசிஸ்டர்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு ரெசிஸ்டர் மட்டும் என்ன பண்ண போகிறோம், கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். அப்போது அந்த 4 ரெசிஸ்டருக்கு பதிலாக நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிற ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இப்போ கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம். ரைட். ஸோ a parallel circuit has 2 or more loops through which current can pass. That is parallel circuit. ஸோ 2 பார்த்திங்கன்னா சீரியல் சர்க்யூட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு சிங்கிள் லூப் தான் இருக்கும். இது சீரியல் சர்க்யூட், இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா வேறு டிவைஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் பேரலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் லூப்ஸ் இருக்கும். ஸோ மெனி லூப்ஸ் இருக்கும், மோர் தென் 1 லூப் இருக்கும். ரைட். ஸோ இதுதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா parallel connection. So let's discuss in detail. So if the circuit is disconnected in one of the loops, the current can still pass through the other loops. இப்போ சீரியல் கனெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இஃப் எனி ஒன் ஆஃப் த அப்ளையன்ஸ் இஸ் டிஸ்கனெக்டட், இப்போ இங்கே ஒரு அப்ளையன்ஸ் இருக்குது, இங்கே ஒரு அப்ளையன்ஸ் இருக்குது, இங்கே ஒன்று இருக்குது, இங்கே ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா இப்போ 4 பல்ப்ஸ் 4 பிளேஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ இந்த பல்ப் ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மீதி இருக்கிற பல்புமே என்ன ஆகாது, க்ளோ ஆகாது. இது சீரியல் கனெக்ஷன். இது பேரலல் கனெக்ஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா 1 2 3, ஸோ 3 பல்ப்ஸ், இங்கே ஒரு பல்ப் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், இங்கே பல்ப் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், இங்கே ஒரு பல்ப் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். இது பேரலல் கனெக்ஷன். ஓகே. இப்போ சப்போஸ் இந்த பல்ப் க்ளோ ஆகலை, ஃபியூஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த பல்பும் எரியும், இந்த பல்பும் எரியும். ஓகே. நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே எனக்கு பேரலல் கனெக்ஷன் தான். ஸோ வீட்டில் ஏதாவது ஒரு பல்பு வந்து ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ரிமைனிங் பல்ப் எரியுமே, எரியாதா, கண்டிப்பாக எரியும் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் பேரலல் கனெக்ஷன். ஸோ த வயரிங் இன் ஹவுஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பேரலல் சர்க்யூட். ஸோ வீட்டில் பண்ணியிருக்கிற வயரிங் என்னது, பேரலல் சர்க்யூட் தான். ரைட். சி parallel connection of resistors. இந்த சர்க்யூட் டயக்ராமை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் பாருங்கள். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பேட்டரிலேருந்து நெகட்டிவ் இங்கே போகுது. ஸோ நெகட்டிவ்லேருந்து என்ன ஆகுது, ப்ளக் கீ கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தென் அம்மீட்டர். ஸோ அம்மீட்டர் இஸ் யூஸ்டு டு மெஷர் த கரண்ட். அண்ட் தென் இங்கே, ஸோ இங்கே, ஸோ இங்கேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா R1 ரெசிஸ்டார் 1, ரெசிஸ்டார் 2 அண்ட் ரெசிஸ்டார் 3. ஸோ இந்த 3 ரெசிஸ்டார்ஸும் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஸோ பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. 3 ரெசிஸ்டார்ஸையும் பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த 3 ரெசிஸ்டாருக்கும் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு லூப், இது ஒரு லூப், இது ஒரு லூப். இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய லூப்ஸ் இருக்குது. இந்த 3 ரெசிஸ்டார் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஒரே ஒயர் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ரெசிஸ்டார்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக இங்கே ஒரு வோல்ட் மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ 3 ரெசிஸ்டார்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் பேரலல். ஸோ அந்த 3 ரெசிஸ்டார்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ், த பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த 3 ரெசிஸ்டார்ஸ் can be measured with the help of this voltmeter, and current can be measured with the help of the ammeter. Consider the 3 resistors R1, R2 and R3 are connected across 2 common points A and B. See, in the 3 resistors may connected through a common point A and B. So this point is A, this point is
B. So common point la enna pannirukanga connect pannirukanga. The potential difference across each resistance is same. See, in the resistance, இது மூணுக்கு நடுவுல இருக்கிற potential difference என்ன பண்ணலாம், அந்த வோல்ட்மீட்டர் இங்க இருக்கிற வோல்ட்மீட்டர் வச்சு என்ன பண்ணலாம், மெஷர் பண்ணலாம். That potential difference will be same. So potential difference between R1, between R2 and between R3 will be same and will be equal. So R1 ஓட potential difference, R2 ஓட potential difference, R3 ஓட potential difference எப்படி இருக்கும், ஈக்குவலா இருக்கும் and also same ஆ இருக்கும். That can be measured with the help of this voltmeter. The potential difference across each resistance is same and equal to the potential difference between A and B. So A க்கும் B க்கு நடுவுல என்ன potential, A and B கொடுக்கல. So this is point A, this is point B. See, இந்த point ரெண்டுக்கு நடுவுல இருக்க potential difference என்னவோ அந்த potential difference தான் R1 க்கு இருக்கும், R2 க்கு இருக்கும், R3 க்கு இருக்கும். The current I arriving at point A divides into 3 branches. There are I1, I2, I3 passing through R1, R2, R3. Okay, serial connection க்கு parallel connection க்கு ஒரே ஒரு difference தான். இப்போ in serial connection the current flowing through, இது serial connection, the current flowing through each resistor will be same. So I will be same, I1 is equal to I2 is equal to I3 is equal to I, right? But potential difference between R1, R2, R3 will be different. So R1 ku potential difference V1, R2 ku potential difference V2, R3 ku potential difference V3. இது இதுல series connection la. But parallel connection la பாத்தீங்க அப்படினா the current will be same, the current I will be same, sorry, potential difference will be same, that is equal to V. Potential difference same ஆ இருக்கும், that is equal to V. ஏன்னா ரெண்டு எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படினா ஒரே பாயிண்ட்ல தான் இருக்கு, கனெக்டா இருக்கு, AB அப்படிங்கற பாயிண்ட்ல தான் கனெக்டா இருக்கு. So potential difference between R1, R2, R3 will be same. But I current inga pass agla, that current will be split into 3 branches. So 3 branch க்கு என்ன ஆகுது, அந்த current split ஆகுது. So ஒரு current என்ன ஆகுது, I1 will pass through R1, I2 will pass through R2 and I3 will pass through R3. So potential difference பாத்தீங்கன்னா R1, R2, R3 க்கு சேமா தான் இருக்கும். பட் கரண்ட் மட்டும் என்ன ஆகுது, இந்த பேட்டரியில இருந்து வர கரண்ட் என்ன ஆகும் அப்படினா 3 branches split ஆகும். So 1 2 3. So this is I1, R1 வழியா பாஸ் ஆகிற கரண்ட் I1, R2 வழியா பாஸ் ஆகிற கரண்ட் I2 and R3 வழியா பாஸ் ஆகிற கரண்ட் I3. The current I arriving at point A, so இதுதான் point A, this is point A. So point A க்கு arrive ஆகுற, this is point A. So point A க்கு arrive ஆகுற அந்த current என்ன ஆகுது, 3 ஆ split ஆகுது. The current I arriving at point A divides into 3 branches, I1, I2, I3 and passing through R1, R2, R3. So by applying Ohm's law, we can apply Ohm's law. So we are going to find the currents passing through each resistor. So each resistor லையும் pass ஆகிற current என்ன பண்றோம், identify பண்றோம். So so the formula according to Ohm's law, I is equal to V by R. I is equal to V by R. Therefore I1 is equal to, potential difference is same. So மூணுக்குமே என்ன பண்ணிக்கணும், V தான் போட்டுக்கணும். But resistance value difference. So I1 is equal to V by R1, I2 is equal to V by R2 and I3 is equal to V by R3. I3 is equal to V by R3. So இதுதான் அது. இப்போ so the total current, so total potential, அதுக்கு potential difference யூஸ் பண்ணனும், இதுக்கு நீ என்ன பண்ண போற, current யூஸ் பண்ண போற, because current is different between 3 different resistors. So total current I is equal to I1 plus I2 plus I3. So I current தான் ஆச்சு, point A ல 3 branches split ஆச்சு. So total current I is equal to I1 plus I2 plus I3. Using the equation 4.13, 4.14 and 4.15 you can get, so if you substitute these values in this equation, instead of I1 we can substitute V by R1, for I2 V by R2, for I3 V by R3.
By substituting these values, you can get this equation. You can get this equation. I is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. So let the effective resistance, that is equivalent resistance, effective resistance, இப்போ இந்த 3 resistors remove பண்ணிட்டு parallel அதுக்கு பதிலா single resistor connect பண்ணா, ஸோ அதனுடைய resistance value என்னவா இருக்கும்? RP இருக்கும். ஸோ இங்கே P indicates parallel. ஸோ முன்னாடி சீரீஸ்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா RS யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, அது resistance connected in series நடத்தும். ஓகேவா? See, so RP, so I is equal to V by RP. அதாவது இந்த ரெசிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சிங்கிள் ரெசிஸ்டர் நீ கனெக்ட் பண்ண அப்படின்னா I is equal to, current I is equal to V by RP. So instead of this I, we can use this equation. We can use equation 4.17. ஸோ இங்கே இருக்கிற ஐக்கு பதிலாக நீ என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த ஈக்குவேஷனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். Therefore V by RP is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. By cancelling this V and this V's, we can get 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So 1 by RP, that is equivalent resistance. That is, so in the equation என்ன பண்ணலாம், எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம், the reciprocal of the, this is reciprocal, so RP is the equivalent resistance. RP is the equivalent resistance. Therefore 1 by RP ங்கிறது என்னது, reciprocal of equivalent resistance. So reciprocal of the equivalent resistance when connected in parallel is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistors. இது என்னது, இது R1 ஓட reciprocal, இது R2 ரெசிஸ்டரோட reciprocal, இது R3 ரெசிஸ்டரோட reciprocal. So the reciprocal of the equivalent resistor is equal to the sum of the reciprocal of the resistance of the individual resistors. See, so thus when a number of resistors are connected in parallel, the sum of the reciprocals of the individual resistance, ஸோ இண்டிவிஜுவல் ரெசிஸ்டர்ஸோட ரெசிஸ்டன்ஸோட ரெசிப்ரோக்கலை நீ ஆட் பண்ண அப்படின்னா உனக்கு ஈக்குவலன். இப்போ ஆக்சுவலாக அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சீரீஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா R1 ப்ளஸ் R2 ப்ளஸ் R3, ஜஸ்ட் நீ என்ன பண்ணிக்கலாம், அப்படியே அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை ஆட் பண்ணிட்டு போய்க்கலாம். பட் இன் தி கேஸ் ஆஃப் parallel connection, you have to add reciprocals. Therefore thus when a number of resistors are connected in parallel, the sum of the reciprocals of the individual resistance is equal to the reciprocal of the effective or equivalent resistance. So effective or equivalent resistance is the RP. So when n resistors of equal resistances are connected in parallel, the equivalent resistance is R by n. So n resistors, so n may be any number, so 1000 நீ கூட 1000 கூட என்ன பண்ணிக்கலாம், நீ கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். Therefore resistance R is equal to RP is equal to R divided by 1000, right? Okay, see this equation, 1 by RP is equal to 1 by R plus 1 by R plus 1 by R, இங்கே R1 R2 R3 போட்டுக்கலாம் etc. That is equal to n by R, that is equal to n by R, hence RP is equal to R divided by n. RP is equal to, நீ அப்படியே reciprocal எடுத்துக்கோ. So இங்கே see 1 by RP, 1 by RP, so 1 by RP is equal to 1 by R na, therefore RP is equal to R னு வரும் இல்லையா, ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். ஸோ ஹென்ஸ் 1 by RP is equal to n by R. See 1 by, அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாரு, 1 by RP is equal to n divided by R. 1 divided by RP is equal to n divided by R. 1 by RP is equal to n divided by R. Therefore RP is equal to R divided by n. R divided by n. So that is given here.
See, equivalent resistance in a parallel combination is less. ஸோ முன்னாடியே பார்த்தோம் ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் சீரீஸ் கனெக்ஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹையர் தென் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் ரெசிஸ்டர். இப்போ 3 ரெசிஸ்டர்ஸை சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற அப்படின்னா R1 வேல்யூ எடுத்துக்கோ, R2 வேல்யூ எடுத்துக்கோ, R3 வேல்யூ எடுத்துக்கோ, இது 3ஓட இண்டிவிஜுவல் வேல்யூவை விட RSஓட வேல்யூ எப்படி இருக்கும், கிரேட்டராக இருக்கும். பட் இந்த பேரலல் கனெக்ஷன் கேஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் எ பேரலல் காம்பினேஷன் இஸ் லெஸ். RP வேல்யூ எப்படி இருக்கும், எப்போவுமே லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும், இதை விட R1ஓட, R2ஓட, R3 விட. So the equivalent resistance in a parallel combination is less than the lowest of the individual resistances. That's all. So but now நம்ம எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், resistors connected in parallel and resistors connected in series. Now இது ரொம்ப சிம்பிள். பட் ஒரு சர்க்யூட் போர்டு எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அதில் சீரியல் கனெக்ஷனும் இருக்கும், parallel கனெக்ஷனும் இருக்கும். சீரியல் கனெக்ஷனை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, parallel கனெக்ஷன் கூட லிங்க் பண்ணியிருப்பாங்க, parallel கனெக்ஷனை சீரியல் கனெக்ஷன் கூட லிங்க் பண்ணியிருப்பாங்க, அல்லது 2 parallel கனெக்ஷனை லிங்க் பண்ணியிருப்பாங்க, அல்லது 2 சீரியல் கனெக்ஷன் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, லிங்க் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது, ஸோ அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சீரீஸ் கனெக்ஷன் ஆஃப் parallel ரெசிஸ்டர்ஸ். 2 parallel ரெசிஸ்டர்ஸ் கனெக்ஷன் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம், சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். எப்படி, இது ஒரு parallel கனெக்ஷன், இது ஒரு parallel கனெக்ஷன் இல்லையா. அடுத்து இன்னொரு parallel கனெக்ஷன், இது இன்னொரு parallel கனெக்ஷன். ஸோ இது ரெண்டையும் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம், நம்ம சீரியலில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். இது ரெண்டையும் சீரியலில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இது ஒரு parallel கனெக்ஷன், இது ஒரு parallel கனெக்ஷன். ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம், சீரியலில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ அதை தான் அப்போது இந்த ஹோல் செட்டையே ரிமூவ் பண்ணிட்டா நமக்கு வேறு ஒரு ரெசிஸ்டர் புதுசாக ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டர் வைக்கணும் அப்படின்னா அதனுடைய வேல்யூ என்னவாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ சீரீஸ் கனெக்ஷன் ஆஃப் parallel resistors. If you consider the connection of a set of parallel resistors that are connected in series, set of parallel resistors that are connected in series, parallel connection என்ன பண்ணுறோம், சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ யூ கெட் a series parallel circuit. அந்த சர்க்யூட் பேர் என்னது, series parallel circuit. Let R1 and R2 be connected in parallel. So 2 resistors R1 and R2 be connected in parallel to give an effective, இப்போ என்னுடைய effective resistance என்னவாக இருக்கும், RP1 எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது R3 and R4 be connected in parallel. ஃபஸ்ட்டு R1 R2 parallel கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அதனுடைய ஓவரால் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னது, RP1. தென் R3 and R4 are connected in parallel. ஸோ அதனுடைய ஓவரால் ரெசிஸ்டன்ஸ் RP2. See, ஸோ இது R1 R2 R3 R4. ஸோ இது ஒரு parallel கனெக்ஷன், இது ஒரு parallel கனெக்ஷன். ஸோ இதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா RP1, ஸோ இதுக்கு RP2. ஓகே, therefore RP1 is equal to, therefore RP1, so see the picture, this is the picture. So இது RP1, RP1, RP2. For RP1, 1 by RP1 is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 வரும் உங்களுக்கு இல்லையா. 1 by R1 plus 1 by R2 வரும். இது RP2. For RP2, 1 by R3 plus 1 by R4, 1 by R3 plus 1 by R4. Therefore overall resistance RS is equal to RP1 plus RP2. அதான் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க பாரு. See, RP1 is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. RP2 is equal to 1 by R3 plus 1 by R4. Therefore overall resistance RS is equal to 1 by RP1 plus 1 by RP2.
See, so finally using the equation 4.12, the sorry நாங்கள் 1/, போட்டிருக்கேன் 1/, போடக்கூடாது. ஏன்னா RP1 RP2 கேல்குலேட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அங்கேயே 1/, போட்டுடுறோம். ரெசிப்ரோக்கல் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். தேர்ஃபோர் R total, அது ஓவரால் டிஸ்டன்ஸ், R total is equal to, நான் RS யூஸ் பண்ணி இவங்க R total யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ R total is equal to RP1 plus RP2. So what is RP1? So RP1 is 1/R1 plus 1/R2, இது RP1. RP2 என்னது 1/R3 plus 1/R4. ஸோ அதை வச்சு என்ன பண்ணிக்கணும், RP1 கேல்குலேட் பண்ணிக்கணும், RP2 கேல்குலேட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இப்போ இது ரெண்டும் சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த ரெண்டும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கும்போது அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா, RS is equal to, ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் இல்லையா. ஸோ R1 plus R2, இங்கே R1ங்கிறது என்னது RP1, R2 அப்படிங்கிறது RP2. ஸோ R total is equal to RP1 plus RP2. That's all. இது சீரீஸ் கனெக்ஷன் ஆஃப் parallel resistors. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது. அடுத்தது parallel கனெக்ஷன் ஆஃப் சீரீஸ் ரெசிஸ்டார். ஸோ 4 ரெசிஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணுற, ஃபஸ்ட்டு 2 ரெசிஸ்டர்ஸை சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணிக்கோ, செகண்ட் 2 ரெசிஸ்டர்ஸை சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணிக்கோ. இப்போ அது ரெண்டு என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா parallel கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். How? Like this. There are 4 resistors, R1, R2, R3 and R4. R1 and R2 are connected in series, R3 and R4 are connected in series. Now both are connected in parallel. Both are connected in parallel. Now we are going to calculate இந்த 4 ரெசிஸ்டர்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சிங்கிள் ரெசிஸ்டரை நீ கனெக்ட் பண்ணன அப்படின்னா what should be the value? How to calculate the value of this single resistor? How? See, if you consider a connection of a set of series resistors connected in parallel circuit, you get a parallel series circuit. The circuit name is parallel series circuit. So let R1 and R2 be connected in series. So R1 and R2 be connected in series. Its equivalent distances are S1. Similarly, R3 and R4 be connected in series to give effective resistance or S2. Then both of the serial segments are connected in parallel. Then இதெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, parallel connect பண்ணியிருக்காங்க like this. Then how to find the overall resistance? See, using equation 4.12, RS1 or S1, so அது சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ R1 plus R2. ஸோ RS2 அதுவுமே சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ R3 and R4. So now RS1 and RS2 are connected in parallel. So parallel அப்படிங்கும்போது ஸோ 1/R total is equal to 1/RS1 plus 1/RS1 plus 1/RS2. 1/RS1 plus 1/RS2. That's all. Okay. So this is the resistors connected parallel in series. Parallel in series circuit. Let's see the difference between series and parallel circuit. Series and parallel circuit kind of difference. See the criteria, என்ன criteria அது differ ஆகுது. So equivalent resistance. So equivalent resistance is always more than the highest resistance. இப்போ 3 ரெசிஸ்டரை சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது 3ல் எந்த ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ ஹையோ அது எல்லா ரெசிஸ்டர்ஸோட வேல்யூட எப்படி இருக்கும், அது ஹையராக இருக்கும், ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். பட் பேரலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவோட எப்படி இருக்கும், ஓவரால் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ கம்மியாக இருக்கும். ரைட். Then create a amount of current. So current is less as effective resistance is more. So resistance value higher இருக்கிறதுனால so effective resistance எப்படி இருக்கு, current எப்படி இருக்கும், லெஸராக இருக்கும். ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கரண்ட் எப்படி இருக்கும், கம்மியாகும். ஸோ நம்ம பற்றி டீட்டெயிலாக அடுத்த டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம். ஸோ பேரலில் கரண்ட் இஸ் மோர் as effective resistance is less. பேரலாக ரெசிஸ்டர்ஸை கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கரண்ட் அதுவில் என்ன ஆகும், அதிகமாக ஃப்ளோ ஆகும்.
சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா கரண்ட் அது வழியாக ரெசிஸ்டர்ஸ் வழியாக கம்மியாக ஃப்ளோ ஆகும். ஸ்விட்சிங் ஆன் ஆஃப், பட் இஃப் ஒன் அப்ளையன்ஸ் இஸ் டிஸ்கனெக்டட் அதர்ஸ் ஆல்சோ டூ நாட் ஒர்க். சீரீஸில் பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு அப்ளையன்ஸை நீ டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு அல்லது ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா மற்ற அப்ளையன்ஸ் என்ன ஆகாது, ஒர்க் ஆகாது. But in the case of parallel connection, if one appliance is disconnected, others will work independently, like in home. That's all about difference between serial connection and parallel connection.